of the message we began last Shabbat, Continuamos con la segunda parte del mensaje que iniciamos el Shabbat pasado. entitled The Eighth Beast Kingdom. If you would, Titulado El reino de la bestia. be so kind and get that up El on reino the de la board, bestia. on the screen. Now, I want to apologize, Quiero pedirles disculpas. and you can just focus on me, not the screen. Just me. And because we are going to, there's not too much to do here. No hay mucho que hacer aquí. Most of what I wanted to cover, I covered last La week. mayoría de las cosas que quise hablar y enseñar las enseñé la semana pasada. So there's not too much to cover, Así que no hay mucho que enseñar hoy, but there'll be a few things. pero habrán unas cuantas cosas. If I see that I don't have a lot to cover, Si veo que no hay mucho de qué hablar, then I'm going to save the second part voy a guardar la segunda parte. as we take out Monopoly or Tic-Tac-Toe, Al sacar un juego de Monopolio o Tic-Tac-Toe and we play games. y jugamos un juego. But because that's not appropriate on Shabbat, Pero por cuanto eso no es apropiado en el Shabbat, I'm probably going to have Zachariah, quizás voy a conseguir que Zacarías, the prophet, el profeta, bail me out. me ayude. So if I run out of material, Así que si se me acaba I'm going to go to Zachariah, la información para darles, voy a ir a Zacarías, the prophet, el profeta, to bail me out. para que me ayude. We learned last week that the eighth beast Aprendimos la semana pasada que la bestia octava comes from the seventh beast. viene de la séptima. We learned last week Aprendimos la semana pasada that the Roman Empire, que el Imperio Romano, contrary to popular opinion, contrario a la opinión popular, did not end with the barbaric invasion of Europe no acabó con la invasión bárbara de Europa in 450 en el año 450 of the Common Era, de la era común, but rather continued in the east, sino que continuó hacia el oriente, the land of all the other a las beasts. tierras de todas las otras bestias. And we learned last week that the sixth that was Y aprendimos la semana pasada que la sexta bestia o la is Rome. sexta es Roma. We learned last week that the seventh that the seventh Middle Eastern Empire Aprendimos que el séptimo imperio del Medio Oriente was the caliphate era el califato of the Turkish Ottoman Empire. del imperio otomano de Turquía. We learned last week that the eighth kingdom, Aprendimos la semana pasada que el octavo reino, the final kingdom, el último reino, must come from the seventh. tiene que venir del séptimo. And the seventh was not in Y existence el séptimo no estaba en existencia at the time of Yochanan, en el tiempo de at the Yohanan, time of John. en el tiempo de Juan. The seventh was not yet in El existence. séptimo todavía no existía, It was to come. estaba por venir. It came in approximately 1453 Vino en aproximadamente el año 1483 and continued till approximately 1920. y continuó hasta 1920 más o menos. Baruch Hashem Yahuwah. Pero Hashem Yahuwah, The Roman Empire el imperio romano, continued in the east continuó en el oriente as the Byzantine Empire al tiempo que el imperio bizantino for 1,000 years. como el imperio bizantino por 1000 años. It continued for 1,000 years, Continuó por 1000 años. not till 400 Y AD, no hasta el año 480 de la época común, but till 1400 pero AD. hasta 1453 AD. In the, de la east, época in the común. east, En el oriente, its capital su capital was Constantinople, era Constantinopla, replaced by Istanbul, reemplazada por Istambul, or there was another name for it. o había otro nombre para ella. Benjamin will probably remember it. Benjamín quizás se acuerde de ella. What was it? Yes, and then Constantinople, Byzantium, and then Istanbul. But under the caliphate, it was Luego Istanbul. Istambul. So we see the Roman Empire historically Así que vemos el imperio romano históricamente. did not die. The sixth beast, No murió. the sixth beast did not die La sexta bestia no murió until 1400 AD. hasta 1453 de la época When the común. sixth beast died, Cuando murió esa sexta bestia, the seventh beast came la séptima llegó in approximately 1453. en aproximadamente 1453. And the Turkish Ottoman Y Empire el imperio turco otomano is what ended the sixth beast, es lo que acabó con la sexta bestia, the Roman Empire. el imperio romano. Okay? People forget that.
A la gente se le olvida eso. They think there was a 1,000-year vacuum. Piensan que hubo un vacío de 1000 años. And there was not. Pero no lo hubo. Eventually, the Turkish Ottoman Empire Con el tiempo, el Imperio Turco Otomano established the throne of the Caliph, estableció el trono del the califato. almighty spiritual Islamic leader, the Caliph. El líder espiritual sublime, el califato. The Ottomans were able to build an army Pudieron edificar los ejércitos, pudieron edificar un ejército of 250,000 people. de 1/4 de gente. A 250,000 1/4 people. de gente. They breached the walls of Constantinople, Traspasaron las paredes de Constantinopla, the Byzantine Empire. del Imperio Bizantino. They captured Constantinople, Capturaron a Constantinopla, ending the Roman Empire acabando con el Imperio and Romano establishing the y Caliphate. estableciendo el califato. The Bible agrees with history, La escritura acuerda con la historia and history agrees with the y Bible. la historia acuerda con la escritura. Now check this out. Vean esto. I don't have much on this, so I'm going to go to some victory. No tengo mucho First, de I'm going to esto. talk more about the end time beast, the 8th kingdom that comes from the 7th, and then I'm going to go to a little epilogue and some victory. No tengo mucho de qué hablar, pero voy a hablar de algo de triunfo. Not to give the beast No para darle a la bestia too much credit. demasiado crédito. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea Yahuwah. What happened to the slide? Okay. Now, the Ottoman Empire, El Imperio Otomano, at its zenith, en su cima, extended from Venice in se Italy extendió de Venecia en Italia to the borders of Germany hasta los límites de Alemania, to what was the Western Roman a Empire. lo que era The Turkish Empire included parts of Europe. a lo que era el A lot of people Imperio don't know that. Romano Occidental. Venice, Mucha gente no sabe que el Imperio Otomano incluía mucho de Europa, Germany, del Imperio Romano, Venecia, Alemania, Poland, Polonia, North Africa, el norte de África, and in the east, Y al oriente. most of the Middle East, la mayoría del Medio Oriente, down to Egypt, hasta Egipto, Persia, Persia, Iraq, Irak and Morocco, y Morocco, North Africa. Marruecos, Brothers and al norte sisters, de África. in no small time, Fraternos y fraternas, en poco tiempo they took what they call the Levant. tomaron lo que se llama el Levant. The Levant is Israel. El Levant es The Levant Israel. is Jordan. El Levant es Jordania. It's the west and east bank of the Jordan River. Es el banco occidental y And extended oriental del río territories. Jordán. And they even conquered Y Yerushalayim, hasta conquistaron a Jerusalén, the capital of David, la capital de the David, capital of our nation. la capital de nuestra nación. This conquest Esta conquista marked the death of imperial Rome. marcó la muerte de la Roma imperial. Its scepter was broken forever. Su vara de gobierno fue quebrantada para siempre. The 6th king El sexto rey was finally slain, por fin se murió, fue matado, not in 400, no en el año 400, but in pero 1453. en 1453. 1,000 years by the beast. The beast 1000 años, killed the beast, 1000 años, fue muerto conquered the beast. por la bestia. La bestia conquistó a la otra That bestia. conquered the beast. Que conquistó Number a la 5. otra That bestia. conquered the beast. Que Number conquistó 4. a la otra That bestia. conquered the beast. Que Number conquistó 3. a la otra bestia. That conquered the beast Que 2, conquistó a 1. la otra bestia. And it's all one. That's not fun. Very fun. It's all one beast. Todos son una bestia. It's all the Middle East. Todo es el Medio Oriente. Hey, you know what? I'm a poet. It's all one beast. Toda es una misma bestia. It's all the Middle East. Todo es el Medio Oriente. From the 7th Desde el séptimo, comes the 8th. del séptimo viene, de la séptima bestia viene la octava. Part of their conquest Parte de su conquista was Yerushalayim, fue Jerusalén, our capital. nuestra capital. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. It was slain, Fue matada. Rome, by the beast, Roma fue matada por la the bestia. Caliphate, Islam, El califato del Islam. conquering the Promised Land, the Temple Mount, and Yerushalayim, Conquistando la tierra prometida, el monte del templo y a Jerusalén, Jerusalén. and ruled and reigned over the Holy Land Y gobernó y reinó sobre la tierra Kadosh until the birth of the modern Zionist movement hasta el nacimiento del movimiento moderno sionista in the 1920s. en los 1920. The birth of the modern Zionist movement
movement in the 1920s. El nacimiento de Actually, the late 1890s, but it really began to take off in the 1920s. El nacimiento del movimiento moderno de Zion. The father of modern Zionism, of course, is who? Theodor Herzl. El abad del movimiento sionista moderno es Teodoro Herzl. In the conferences in Basel, Switzerland. Conferences. En las conferencias in Basel, de Switzerland. Basel es Switzerland. Where they proclaimed the state of the coming, by faith, the coming of the state of Israel. En donde proclamaron por fe el estado y la venida de Israel. As a reaction to the Dreyfus affair in France. Como se relaciona con el asunto de Dreyfus en Francia. And this correspondent who worked for a newspaper, y este correspondiente que trabajaba para un I believe it was Vienna, creo que en Viena, and he wrote his book, y escribió su libro, Der Judenstaat, Der Judenstaat, the Jewish state. el Estado judío. And that he was the father, Theodor Herzl, of modern Zionism. He's buried on Mount Herzl in Jerusalem, just outside the Israeli Knesset. Fue sepultado cuando murió en Jerusalén, cerca del Knesset. And so the Seventh Empire, entonces el séptimo imperio, that was not in existence in Yochanan's day, que no estaba en existencia en el tiempo when de he wrote the Yohanan, book of Gilead, cuando escribió el libro de Giliana, Revelación, rose up after the sixth beast se levantó después de la sexta bestia and disappeared from world y history se desapareció de la historia mundial in approximately 1918, en aproximadamente 1918 to 1920, 1920, when the Islamic end-time beast cuando la bestia islámica de los tiempos finales suffered a fatal wound sufrió una herida fatal and entered the British, y los británicos entraron as the League of Nations, como la Liga de Naciones, later to become the United que Nations, después se convirtieron en las Naciones Unidas pronounced a British mandate over Palestine. y pronunciaron un mandato británico sobre Palestina. People want to know, well, wait a second. La gente quiere saber, pues espérese un segundo. If the British Empire took over from the Turkish Ottoman Empire, Si el imperio británico asumió el poder del imperio otomano in the British mandate of the League of Nations, en el mandato británico de la Liga de Naciones, shouldn't the British Empire be number 7? que no debe de ser el imperio británico el número 7, I'm sorry, number 8. número 8, perdón, Because they took over porque ellos tomaron a cargo after the defeat of the Turkish Ottoman Empire después de la derrota del imperio otomano in 1918, en 1918, when it fell to Great Britain. cuando cayó a Gran Bretaña. So if the beast, Entonces, si la bestia, Islam, el Islam, was the 7th, era la séptima, that would mean the British Empire eso querrá decir que el imperio británico that defeated the Turkish Ottoman que Empire derrotó al imperio otomano turco should be the 8th. debe de ser el octavo imperio. Incorrect. Incorrecto. Why? ¿Por qué? It comes from Europe Porque viene de Europa and not the Middle East. y no del Medio Oriente. It has to be the same geographic area. Tiene que ser de la misma área geográfica. Number 1. Primero. Number Y 2, segundo, the British Empire defeated the Ottoman Turks, el imperio británico derrotó a los turcos otomanos, but they already were an empire. pero ya eran ellos un imperio. They didn't become the new beast. No se hicieron un imperio, la nueva bestia, ya They were a existían. European empire Eran un imperio europeo with colonies. con colonias. They were not Middle East based. No se basaban en el Medio All Oriente. the beast empires of Daniel and Gilead Todos los imperios de la bestia en Revelación are based and are enthroned and are founded and are thriving from the landmass of the Middle East. se basan y tienen su trono y originan del Medio Oriente. Let's reacquaint ourselves with this amazing prophecy. Volvámonos a familiarizarnos con esta profecía maravillosa. Gilead 17. Revelación 17. Let's reacquaint ourselves. Familiaricémonos de nuevo con ella. Let's start in verse 9. Comencemos con el verso 9, Revelación 17. Gilead 17:9. Revelación 17:9, Gilianá 17:9. Here is the mind that has chokhmah.
Aquí la mente que tiene Jokma. The 7 heads are 7 mountains 7 cabezas son 7 montañas on which the woman sits. sobre las cuales se sienta la mujer. We learned last week that was the city of Mecca. Y aprendimos la semana pasada que esa es la ciudad de Meca. Rome is seated on 7 hills, not 7 mountains. Está sentada sobre 7 laderas, no 7 montañas. Different Greek word. Diferente palabra griega. We learned verse 10 that there are 7 melachim. Aprendemos en el verso 10 que hay 7 malachim. 5 are fallen. Melechim, reyes, 5 han caído. 1 is, that's Rome. Uno es, esa es Roma. The other has not yet come. El otro aún no ha venido. That's the 7th empire, the Turkish Ottoman Que es Empire. el séptimo imperio turco-otomano. At the time Revelation was written. En el tiempo que Revelación fue escrita. And when Islam comes, the Turkish Ottoman Caliphate, Y cuando venga el Islam, el califato turco-otomano, he continues a short while. va a continuar por un tiempo breve. Is 400 years short? Son 400 años cortos. The Roman Empire El imperio romano existed from about 200 BC to 1400 AD, almost 1600 El years. imperio romano existió desde 753 hasta 1453. So the Turkish Ottoman Empire was short-lived. Así que el imperio turco-otomano vivió por poco tiempo. 1453 Desde 1453 to 1918, hasta 1918, when it fell to the British Empire. cuando cayó al imperio británico. It must continue a short space. Tiene que continuar por un tiempo breve. Revelation 17:11. Revelación 17:11. And the beast that Y was la bestia que existía and is not, y ya no lo es, meaning the 7th, quiere decir la séptima, even he aún ella is the 8th, es la octava and is from the 7th y es de la séptima who goes into end time perdition. que va a la perdición de los tiempos If you're finales. having problems with your internet, we're having a storm here. Si están teniendo problemas con su conexión de internet, If the signal quizás sea porque aquí estamos teniendo una tormenta. if the signal is interrupted, Si la señal es interrumpida, simply refresh your page. simplemente refresquen su We are página. having severe weather thunderstorms here in Goshen, B'Tzafon. Estamos teniendo una tormenta severa aquí en Goshen Bat The Tzafon. 10 horns we saw that in Psalm 83, Los 10 cuernos que los vimos en Tehillim Salmo 83 are the 10 Arabic nations, son las 10 naciones árabes, mostly from Lot and Ishmael, por la mayor parte de Lot y de Ishmael, who have received no malchut, but they get their power in 1 hour as they join in a league with the beast. que no han recibido ningún reino, pero que consiguen su poder dentro de un poco tiempo al conseguir su alianza This con la Islamic bestia. confederacy, Esta confederación islámica, verse 13, verso 13, has one mind tiene una mente to destroy the people of Israel and wipe out their memory from the earth, para destruir al pueblo de Israel y borrar su recuerdo de la tierra. and they give all their power Y dan todo su poder as independent Islamic states como estados independientes islámicos to the cause a la causa of the revived caliphate. del califato revivido, To revive the caliphate. para revivir el califato. Yes, they turn over their sovereignty Entregan su soberanía to revive the caliphate. para revivir el califato. That league of Muslim nations. Esa liga de naciones musulmanas. And the purpose of them making a league Y el propósito para ellas hacer una liga and giving their y sovereignty, dar su soberanía, we see that in verse 14. lo vemos en el verso 14. For the purpose of having one mind, Con el propósito de tener una mente to make war with the Lamb. para hacer guerra Look at contra that. el Revelation Cordero. 17:14. Look. To make war with the Jewish Lamb. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the Jewish Lamb. Vean el verso 14 del capítulo 17. Van a pelear, a hacer guerra contra el Cordero ya judío. And the Lamb will overcome the end time beast. Y ese Cordero derrotará a la bestia de los tiempos finales. For he is Master of Masters, Porque él es Adon HaAdonim, Melech of Melechim, Melech HaMelechim, and those who are with the Lamb of Israel es soberano de señores y rey de reyes, y aquellos que están unidos con la Aretz de Israel are the called, or the Edat Yisrael, or the Kehillah of Yisrael, or the Ecclesia of Yisrael. son los llamados o los Edat o la Iglesia. They are the chosen, Ahalá faithful people of de Israel. Israel,
los elegidos y los leales de Israel. So when the British Empire, who is not number 8, why? Because number 8 has to come from what? Number 7. Entonces el imperio británico, que no es el imperio número 8, porque no procedió del número 7. Number 7 was who? El 7 era ¿quién? Islam. El Islam. Number 8 El número 8 has to come from Islam, tiene que venir del Islam, not from Europe no de Europa. and the Anglican Church Y la iglesia anglicana, that religiously rules over London. que religiosamente gobierna sobre Londres. The British Empire, in its spiritual grounding, in its spiritual underpinning, El imperio británico en su base espiritual is based on the Anglican Church, se basa en la iglesia anglicana, which is a breakaway church from la cual Rome. es una iglesia que se dividió de Roma. So even though they are responsible for defeating the Turkish Ottoman Caliphate, Así que aunque sean responsables por derrotar al califato británico o al califato islámico, they are not reckoned no se reconocen as being from the seventh. como ser de la séptima. Matter of fact, they defeated the seventh. Es más, derrotaron a la How séptima. can they be from the seventh? ¿Cómo pueden ser de la séptima? That's the seventh. Esa es la séptima. No house divided against itself can stand. Ninguna casa dividida You can show puede this one. permanecer. No house. Ninguna casa They were dividida conquered. puede permanecer. Fueron conquistados. Okay, they were conquered Fueron conquistados from without, del exterior, not from within. no del interior. Hello? A house divided against itself cannot what? Una casa dividida en sí misma no puede So permanecer. was Britain an empire that destroyed the Ottoman Empire? Entonces fue Yes and no. Britania un imperio que destruyó al imperio otomano. It was not from Sí the y no. it was not from the seventh, No fue del séptimo, but it was responsible pero fue responsable for assassinating por asesinar the seventh. al séptimo. Did John see that assassination? ¿Vio Juan ese asesinato? Did Yochanan the beloved see the assassination ¿Vio Yohanan el apreciado ese asesinato? in the Ruach? En la Rúa. Well, let's recap from last week. Repasemos de la semana pasada. Go to Gilead 13, Vamos a Revelación 13 and then we'll fast forward a little y bit. luego avanzaremos un poquito. 13:1, we see it's the same beast. 13:1 vemos que es la misma bestia, 7 heads, 10 horns. 7 cabezas, 10 cuernos. Verse 3 speaks to us El verso 3 nos dice of approximately 1918. de aproximadamente These dates are 1918. off by a couple of years, but don't concern yourself. El año 1918 y estas fechas no están coincidiendo, pero no se preocupen This por should be ello. more accurately 1918. Esto debería de ser en 1918. Yochanan saw the British Empire come in. Yohanan vio al imperio británico entrar. In Revelation 17:3, En Revelación 17:3, Yochanan says, I saw Yohanan dice, yo vi one of his heads, una de sus cabezas. who was the head of the beast, ¿Quién es la cabeza de la bestia? Saudi Arabia, Arabia Saudita. part of the Confederacy. Parte de la confederación. The main head, La cabeza the principal. throne is Turkey. El trono es Turquía. Satan's seat is Turkey. El asiento de Hasatán es Turquía. So he saw the head wound, Así que vimos la herida de la cabeza. a fatal wound to death. Una herida fatal hasta la muerte. That happened in 1918 when the British Empire destroyed the caliphate. Que pasó en 1918 cuando el imperio británico destruyó al califato. But according to Gilead 17:3, Pero de acuerdo a Gilgana, Revelación 17:3, the eighth kingdom el from the octavo Middle reino East del Medio Oriente is coming back. va a regresar. The seventh is coming back, El séptimo está por regresar. and their assassination will be Y reversed. su asesinato será volteado. They cease to exist, Cesan de existir. but they will be healed Pero van a ser sanados by their father, the dragon. por su aba el dragón. Who is their father? ¿Quién es su aba? Satan will raise up the Islamic caliphate once again, Satanás levantará el califato islámico una vez más. and watch this, Y miren esto, the end of verse 3. el fin del verso 3. And all of the Olam Hazeh Y todo el mundo que hoy existe marveled and wondered se maravilló that the beast was back. que había regresado la bestia. We thought that the Brits destroyed the beast. Pensamos que los británicos habían destruido a la bestia. And today the whole world is marveling.
Y hoy el mundo entero se está maravillando. When's it going to end? ¿Cuándo va a acabar? When are they coming here? ¿Cuándo van a venir aquí? When are they coming to Houston? ¿Cuándo vienen a Houston? When is the nukes? ¿Cuándo vienen When are the nukes going to fall? los mísiles? They're marveling, they're wondering how this defeated foe, Están with a deadly maravillándose wound in one of his y heads, preguntándose cómo será que este enemigo derrotado con una herida en una de sus cabezas can return. puede regresar. Now we see today hundreds of millions after 9/11. You're not listening. After 9/11, Y hoy vemos a cientos de millones después del 9/11. instead of running from the beast, En lugar de huir de la bestia, they're sending and recruiting their mothers and their daughters to go and to die, so that conversion to the beast is far greater than we are achieving through the Great Commission. Far greater. están enviando y reclutando a sus The mamás Lord y of a death sus is hijas. calling. El amo de la muerte está llamándoles. The Lord of darkness El amo de las tinieblas is calling. está llamándoles. You would think anybody with an ounce of godliness, an ounce of righteousness, an ounce to not to harm. Una persona pensaría que alguien que por lo menos tenga una onza de decencia, una onza de apartación, del conocimiento de no lastimar a nadie, Would run from any faith huirían de cualquier fe that doesn't have good fruit. que no tiene frutos todo. I don't care what the faith is. No me importa cuál sea la fe. If they rejoice in death and killing and the cessation of life and the murder and the spilling of blood, Si se regocijan en matar y en derramar sangre y en hacer cesar la Jaín vida, is that a religion you want to be part of? ¿quiere usted formar parte de esa So religión? then why are there more converts to Islam than there are to the Nazarene or Christian or Messianic faith? Why? Entonces, ¿por qué hay más conversos al Islam Why? que a la fe cristiana o a la fe mesiánica? Here it ¿Por is. qué? Here it is. Here's your Aquí está. answer. Aquí está su respuesta. Revelation, Gilead 17:4. Revelación 17:4. Because the power of death Porque el poder de la muerte is so enticing, es tan atractivo and the spilling of blood feeds the lust of fallen mankind. Y el The sons of Cain are attracted by bloodlust, y el derramar which is why boxing and all these other sports are so popular. El derramamiento es algo que cumple con la lujuria de derramar la sangre, y es por eso que deportes como el boxeo y otros son tan populares. There is a power given to Islam Hay un poder que se le da al Islam by the dragon, por el dragón, and they now are leaving Christianity, they're leaving Judaism, they're leaving atheism, they're leaving agnosticism, y hoy están dejando el cristianismo, el judaísmo, el gnosticismo, and mothers and children and families in their entirety y mamás, hijos en su plenitud are converting to Islam. se están convirtiendo al Islam. And here's your answer. Y aquí viene su respuesta. Because they want to tap in to the beast, Porque se quieren conectar a la bestia. because no one can defeat and make war with the beast, Que nadie puede derrotar ni hacer guerra contra la bestia. and there is no power Y no hay poder like the power of the dragon, como el poder del dragón, who gives power quien da poder to the beast, a la bestia. the same dragon El mismo dragón that was in the Garden of Eden. que estuvo It's en the el jardín del same Edén. serpent Es la misma serpiente that introduced himself to Cain and promoted him to be the first, prompted him to be the first murderer. quien se introdujo a Caín y lo That same animó spirit a ser el mismo asesino, ese mismo ruach of the serpent de la serpiente, is now seducing the nations. hoy está seduciendo a las naciones. ISIL, ISIS, ISIS, Al-Qaeda, Al-Qaeda, the PFLP, la PFLP, the Popular Front for the Liberation of Palestine, the PA, the Palestinian Authority, la PA, Hamas, Hamas, which in Hebrew means destruction, que en hebreo quiere decir destrucción, jamás. the DPLP, the Democratic Front for the La Liberation of Palestine, DPLP, the Al-Aqsa Martyrs Brigade, la Brigada de los Mártires Al-Aqsa, Al-Qaeda in Iraq,
Al-Qaeda en Irak, all these powers todos estos poderes are coming together. se están uniendo. They get their power from the dragon, Obtienen su poder del dragón and everybody's going like, wow, y todo el mundo está asombrado. Islam is on the march. Islam está en la marcha. There is none like the dragon, No hay nadie como el who dragón, gives power to the beast. quien le da poder a la bestia. I want this power. Yo quiero de este poder. So I'm going to join Así que me voy a unir this religion. a esta And as religión. more and more people are joining this Y religion, así como más y más gente se está uniendo a esta religión, the dragon has more and more disciples, el dragón tiene a más y más aprendices. and that empire Y ese imperio that the world was sure that European intelligentsia and sophistication del que el mundo estaba cierto que la inteligencia y sofisticación had europea overcome habían vencido, is not only back in no business, solo está de nuevo trabajando, but exactly where the scriptures say they would be, pero está exactamente donde dicen las escrituras que estaría, from the Middle East, viniendo del Medio Oriente, with the head con la cabeza that was wounded, que fue herida, leading. liderando. I'm gonna go over this a little bit. Y voy a hablar de esto un poquito. Where is the head of the beast? ¿En dónde está la cabeza de la bestia? Where is Mecca? ¿En dónde está Meca? Saudi Arabia. Mecca is in Saudi Arabia Arabia. Saudita. Mecca is in Saudi Arabia. Meca está en Arabia Saudita. Yes? Close. That's where the head of the beast is. Ahí es donde está la cabeza de la But the bestia. throne of the Turkish Ottoman Empire, the seventh, from which the eighth comes, Pero el trono del Imperio Otomano Turco, was donde always viene la octava, in Istanbul, siempre ha estado en Istambul, formerly known as Constantinople in the Byzantine Empire. anteriormente conocido como Bizantinopo o Constantinopla. But before it was Constantinople, Pero antes de ser Constantinopla, as the Roman Empire ran and expanded and survived by going east, ya que el Imperio Romano se expandió y creció hacia el oriente, Constantinople was not its name. Constantinopla ya no era su nombre. I said Constantinople Dije que Constantinopla was not its no name. era su nombre. Go with me, please. And I didn't share this with you last week. I'm going to share this with you this week. Esto Turn no, to your lo, neighbor and say, he's going to share this week. esto no lo compartí con ustedes la semana pasada, pero lo voy a compartir esta semana. Giliana 2:13. Vamos a Revelación 2:13. Giliana 2:13. Giliana, Revelación 2:13. I'm sorry, let's go back to verse 11. Perdón, 2:11. Are you ready? ¿Listos? Revelación 2:11. Are you ready? ¿Están listos? He that has an ear, Revelation 2:11, El que tenga oído, let him hear what the Ruach que oiga lo que la Rúa says to the Israelite congregation. dice a la congregación israelita. He that overcomes will not be hurt by a second death. El que vence no será vencido por una segunda muerte. Can't guarantee about the first death, but I guarantee about the second death, because overcome means Israel. The word overcome, it means in Hebrew is Israel. If you say I'm an overcomer, you're saying I am Israel. Amen. No les puedo garantizar nada acerca de la primera vida, pero el que vence en la segunda vencerá, y vencedor quiere decir Israel. Israel quiere decir vencedor. Revelation, Giliana 2:12. Revelación 2:12. To the angel, which is a ridiculous translation, it's actually to the teaching overseer, meaning to the pastor. To the teaching, to the leader of the congregation in Beit Togarma, to the overseer. In King Jimmy, it's to the angel. That's ridiculous. Angels don't pastor. To the overseer of the congregation in Pergamum. Y aquí hay una mal traducción. No debe de decir ángel, debe decir al que supervisa la congregación en la casa de Togarma, que está en Pérgamo. To the teaching overseer of the congregation in Pergamos, Al que supervisa y enseña a la congregación en Pérgamo, pero en hebreo, Bet Togarma. la casa Beit Togarma. These things says he, Esto dice aquel, Yeshua, who Yeshua, has a sharp sword with two edges. el que tiene la espada aguda de dos I want you to go online, Quiero que vayan en and I línea want you to look up the city of Pergamos. y quiero que busquen la ciudad de Pérgamo. You know where Pergamos is? ¿Saben dónde está la ciudad de Pérgamo? Turkey. En Turquía. Hello? Hola, Turkey. Turquía. Formerly
Anteriormente, Constantinople, conocida como Constantinopla, Istanbul today, Istambul hoy, Turkey. Turquía. Where is Istanbul? ¿En dónde está Istambul? Where were the Turkish Ottomans ruling from? ¿De dónde estaban liderando los otomanos? De Where was the throne of the Turquía? Caliph? ¿En dónde fue el trono del Where was califato? the throne of the Caliphate? ¿Dónde fue el trono del califato? Here's where it is. Aquí es donde Where it se always encuentra, was. donde siempre se Where is it encuentra. today? ¿Dónde está hoy? Where it always has been. Donde siempre ha estado. What do you mean? ¿Qué quiere decir eso? What do you mean? ¿Qué quiere decir usted? What do I mean? What do I mean? ¿Qué quiere decir con qué quiero decir? What do you mean? ¿Qué quiere decir? Look at verse 13. Vea el verso 13. The Ruach says this. La Ruach dice Yeshua así. says this. Yahshua dice así. I know your mitzvot, Yo conozco tus mitzvot, and obras, I know you believers live in a dangerous place. y sé que ustedes viven en un lugar peligroso, Even where, because my congregation is in Pergamos, and you live in a very dangerous place, mi congregación está en Pérgamo y viven en un lugar muy peligroso, where Satan's seat donde está el trono is, de Hasatán, where Satan's throne donde el trono o el is, asiento de where Satan's seat Hasatán se is, encuentra, where Satan's throne en is. donde se encuentra el trono de Hasatán. So at the time that Yochanan wrote the book of Revelation, Pero en el tiempo que Yohanan escribió el libro de Revelación, where was Satan's ¿en throne? dónde estaba el trono de Hasatán? Hello? Hola, In Pergamos, en Pérgamo, which became Constantinople, que se convirtió en Constantinopla, which became the Turkish Empire, que se convirtió en el Imperio Turco, Istanbul, Istambul and the Turkish Caliphate, y el Califato Turco, the Turkish Ottoman Empire. el Imperio Otomano Turco. We just read in the scriptures Acabamos de leer en las Escrituras that the seventh beast que la séptima bestia would have he would continue for how long? continuaría por cuánto tiempo, A short space. un tiempo corto. How short? ¿Qué tan corto? From approximately Aproximadamente, those dates are wrong. esas fechas están From mal. approximately 1400 Desde aproximadamente el año till 1400 1918. hasta 1918. How long is that? ¿Cuánto tiempo es eso? 1400 to about 518. 500 years. 518 años. They say the United States is a baby. Dicen que los Estados Unidos, ven que Estados Unidos es un bebé. It's not yet 400 years old. Todavía ni siquiera cumple 400 años. The Roman Empire existed 1600 years. El Imperio Romano existió por 1600 años. Ancient Babylon existed. La Babel antigua existió, Ancient Babylon la Babel antigua, for over 1600 years. por más de 1600 años. So we see that it's a short-lived, Así que vemos que es una vida corta. and the beast was wounded Y la bestia fue herida and dead. y murió. When was the beast wounded and dead? Cuando fue herida y murió la bestia, When the British Empire cuando el Imperio Británico defeated the Turkish Ottoman derrotó Empire. al Imperio Turco Otomano. The second death blow to the beast El segundo golpe de muerte was a la the bestia progress of the Zionist movement fue el progreso del movimiento sionista when Israel was created. cuando Israel fue creado. Are you with me? ¿Están conmigo? The deadly wound was the British Empire. La herida mortal fue el Imperio Británico. But through the British Empire came the Balfour Declaration. Pero a través del Imperio Británico vino Where la Lord declaración Balfour del Balfour, Said not only are the Turkish Ottomans no longer in control of Israel, donde Balfour dijo que no solamente no están a cargo los turcos otomanos de Israel and Jerusalem, y de Jerusalén, we are. sino que nosotros, Lord Balfour el señor Balfour, declared, one of the, I believe, foreign secretaries or something like that, the Jews can now return los judíos hoy pueden regresar to their homeland. a su casa. A double death blow Un doble golpe de muerte to the throne of Satan. al trono de Hasatán. So where's the Antichrist going to come from? ¿De dónde va a venir el anticristo? Yeshua tells you. Yahshua les dice, There were believers living in Pergamum, habían creyentes viviendo en Pérgamo, where Satan's throne is. en donde se encuentra el trono In de case you Satanás. think this is crazy, En caso de que piensen que esto está loco, Adolf Hitler kept a replica Adolfo Hitler
mantuvo una réplica of a satanic throne, de un trono satánico and he called it the throne of Pergamos. y lo llamó el trono de Pérgamo. He kept it among his artifacts Lo mantuvo entre sus and worshipped the artefactos dragon y adoró al dragón behind the throne of Satan. detrás del trono de The Satanás. throne of Satan, El trono de Satanás, a replica que es una réplica called the throne of Pergamos, llamado el trono de Pérgamo. Pergamon, Pérgamo is in the English Museum today. You can go see it in London. está It used to belong to Hitler. en el museo inglés que antes le pertenecía So a Hitler knew where he was getting his power from, Así que Hitler sabía de dónde estaba consiguiendo su poder, where Satan sat. en donde se sentaba And Satanás. he still sits there. Y todavía se sienta ahí. So where's the anti-Mashiach going to come from? Así que ¿de dónde va a venir el anti-Mashiach? His wound is going to be healed. Su herida va a ser sanada. He's going to pop up Se va a presentar as a reborn caliphate como el califato in these renacido last en days. estos últimos tiempos. This is true prophecy. Esta es profecía real. Most people are blind. La mayoría de la gente está ciega. They're blinded because they're blind, Está ciega porque están ciegos. and false prophecy teaching has misled people for centuries. Y la falsa enseñanza de profecía ha malguiado a la gente por épocas, Do you understand? No one else could have fulfilled the prophecy por siglos. Y entienden que nadie más pudo haber cumplido la profecía of the seventh becoming the eighth. de la séptima bestia convirtiéndose en la octava. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now I'm going to show you something. Y les voy a enseñar algo. Has the eighth kingdom Ha sido que el reino octavo, been revived? ha sido revivido el reino octavo. Indeed. Sí, But they're fighting for leadership. pero están lidiando para el liderazgo. ISIL ISIL. says, now, if you use the word ISIS, Si usa la palabra ISIS, it means Islam, quiere decir Islam, Islamic State, el Estado Islámico, Caliphate. Califato, ISIS ISIS, in Iraq en Irak and Syria. y Siria. But more accurately, it's ISIL, Pero más precisamente es the ISIL, Islamic State, el Estado Islámico, the Caliphate el Califato, in Iraq en Irak and the Levant, y el Levant, which is the entire Middle East. que es el Medio Oriente entero. Contender number one. Primer contenedor. Contender number two, Segundo que está compitiendo, the Persians. los persas. Iran Irán is waiting for the return of the 12th Mahdi está esperando el retorno del Mahdi número to 12 establish the Caliphate, para establecer el califato, the Islamic Caliphate el califato islámico of the Turkish Empire, del Imperio Turco and lead them y liderarlos to destroy Israel a destruir a Israel and ultimately Christians and Jews. y últimamente a los cristianos y judíos. Contender number three Tercer competidor is the head of the beast. es la cabeza de la bestia. Who's the head? ¿Quién es la cabeza? Where's the spiritual headship? ¿En dónde está la cabeza espiritual? In Mecca En Meca, of Saudi Arabia. de Arabia Saudita. So you have three factions Así que tenemos aquí a tres facciones vying to lead peleándose por liderar this eighth kingdom, which is from the seventh. este octavo reino que viene del séptimo. Here are your contenders: Aquí están sus contendientes: ISIL, ISIL, Iran, Irán and Saudi Arabia. y Arabia Saudita. Okay. You ever wonder why most Muslims hate Saudi Arabia? ¿Se han preguntado por qué la mayoría de los musulmanes odian a Arabia Saudita? Because the house of Saud claims to be the caliphate. Porque la casa de Saad dice ser el califato. Iran, Irán, the Shiites, los chiitas, are fighting ISIL están peleándose con ISIL because they're Sunnis. porque ellos son sunnis. They don't want the Sunnis No quieren que los sunnis to establish the caliphate. establezcan el califato. They want to establish it Ellos quieren establecer under Persian control bajo el control de Persia, because they are Shiites. porque son chiitas. ISIL is fighting Iran ISIL está peleando contra and Irán Saudi Arabia y in Arabia Yemen Saudita en Yemen because they're Sunnis. porque ellos son sunnis. Are you following me? Yahuwah used George W. Bush Yahweh usó a Jorge W. Bush to destroy Saddam Hussein and Iraq, para destruir a Saddam Hussein y a to Irán, leave a power vacuum. para dejar un vacío de Because poder. one thing everybody knows, Porque una cosa que todo el mundo sabe, they get their power from the dragon. que ellos consiguen su poder del dragón.
And so they're all fighting. They're willing to die and kill each other Entonces todos están dispuestos a morir y matarse el uno al otro to establish the Islamic Caliphate. para establecer el califato islámico. It's a good thing the Jews are around, Y es una cosa que están or they alrededor would de have destroyed judíos. each other a long time ago. O si no se hubieran destruido ya hace mucho tiempo atrás. But now wait a second. Pero espérense un segundo. Here's something else to consider. Aquí viene algo más que So now do you considerar. understand the politics? Entonces ya entienden la política. You understand why the U.S. is caught in the middle? Entienden por qué los Estados Unidos está atrapado en medio de esto. They like Saudi Arabia A ellos les cae toda Arabia Saudita because they're friends, porque son amigos because of money and financial interests. por causa del dinero e intereses financieros. They're willing to join with Iran now, our arch enemy, Están listos para unirse con Irán, que es nuestro enemigo principal, to defeat ISIL. para derrotar a ISIL, Because ISIL porque ISIL wants to control this beast. quiere controlar a esta bestia. The beast is here. La bestia está aquí. All this fighting one against another, Islam, Shiite and Sunni, is who's going to lead the end-time Islamic revived caliphate, the wound of the beast that was healed. Todo este luchar entre ellos es simplemente para ver quién gana el poder y restaurar el califato. Let me show you something La else. herida que fue dañada. But don't tell anybody. I'm only going to give this to you, La but herida que fue sanada. I don't want you telling anybody. Les voy a decir esto, pero no quiero que le digan a nadie. It's only for the people in this room. Es solo para la gente que está en este cuarto. We don't want anybody else outside. No queremos que nadie más afuera How many have heard of King Abdullah of se Jordan? dé cuenta. ¿Cuántos han oído del rey Abdullah de Jordania? He's the son of King Hussein, Es el hijo del rey Hussein, of the Hashemite kingdom of Jordan. del reino hashemita del Jordán, The word Hashemite del Jordán. La palabra hashemita is a synonym es un sinónimo for the Ottoman Empire. para el imperio otomano. Hello? Hola, The Hashemite kingdom el reino hashemita is a synonym es un sinónimo for the Ottoman Empire. para el imperio otomano. Watch this. Vean esto. Until 1967, Hasta 1967, which was approximately 1918 to 1967 or 1923 to 1960s, 50 years after the beast was wounded, 50 años después que fue derrotado y dañado, lastimada a la bestia, the Hashemites los hashemitas controlled the West Bank controlaron el banco occidental of the Jordan del Jordán and the Temple Mount in Jerusalem. y el monte del templo de Jerusalén. Why is that important? ¿Por qué es eso importante? The Brits wounded the beast Los británicos in 1918, hirieron a la bestia en 1918, but Yahuwah dwells in Zion. pero Yahuwah mora en Sion. Yahuwah lives in Zion. Yahuwah vive en Sion. Satan's authority La autoridad de Hasatán was on Mount Moriah. estaba sobre el monte Moriah. The Jordanians Los jordanios had control tenían control over the Temple Mount, sobre el monte del templo, Mount Moriah, el monte Moriah, until June 6, hasta el 6 de junio 1967, 1967 and the Six-Day War. y la guerra del 6 de So abril. while the Turks were defeated, Así que mientras que los turcos fueron derrotados, the extension of the Turks, and you'll notice that Jordan and the Turks are always friendly, they're one and the same. la extensión de los Did you ever notice turcos, Jordan and the Turks are always friendly y ha notado que toward the United States and los toward each other? de Jordania y los turcos siempre son amigos, Had authority over Mount Moriah tuvieron autoridad sobre and el Mount monte Zion, where Moriah Yahuwah lives. y el monte de Sion, donde mora Yahuwah. So that King Hussein the Hashemite and the current king, his son, King Abdullah, Así que el rey Hussein y su hijo el rey are Abdullah Hashemites. son hashemitas. Hello? ¿Sí? What is a Hashemite? ¿Qué es un hashemita? What on earth is is it something we get at Dunkin' Donuts? Es algo que vamos I'll a take 2 conseguir cups of coffee and 1 Hashemite. a la tienda de las donas. What's a Hashemite? ¿Qué es un hashemite? A Hashemite was one of the Islamic prophet Muhammad's relatives. Un hashemite fue uno de los familiares del profeta Mahoma. And when they say that they are Y Hashemites, cuando dicen que son hashemitas, they're claiming direct descent, están reclamando apostolic, authoritative, direct descent descendencia apostólica y autoritativa from
the Islamic prophet Muhammad. del profeta islámico Mahoma. Are you with me? ¿Siguen conmigo? So when they say we're Hashemites, Así que cuando dicen somos they're saying hashemitas, we are the descendants of Muhammad. están diciendo somos los descendientes de Mahoma. So even though the Turkish Empire was defeated, Así que aunque el Listen. imperio turco otomano fue derrotado, until 1967, hasta 1967, Muhammad's descendants, los descendientes de his Mahoma, direct descendants, sus descendientes directos, were controlling Jerusalem, estaban controlando a Jerusalén, the West Bank, el Banco Occidental and the Temple Mount. y el Monte del Templo. And we know since 1967 it's gone back to the control of the modern state of Israel. Y sabemos que desde 1967 regresó al control del Estado moderno de Israel. Now you know why everybody says we want the Jews out. Entonces ya saben por qué todo el mundo quieren que los Yahudim se vayan. Psalm 83. Tehilim, Come, let us destroy the name of Jacob, Israel, from under heaven. Venga, vamos a destruir el nombre de Jacob debajo de los firmamentos. And to this day, Y hasta hoy, hasta este tiempo, who rules and reigns ¿quién reina y gobierna over the Temple Mount? sobre el monte del templo? Not only the remnants No solo los remanentes of the Seventh Empire, del séptimo imperio, but the direct descendants of the prophet, of the Islamic prophet Muhammad. pero los descendientes directos del profeta Mahoma, The Shiites, los chiitas, the direct descendants of the Islamic prophet Muhammad. los descendientes directos del profeta So, Mahoma. and I don't know if I could find it now, but one of the most amazing scriptures that most prophecy teachers know nothing about Y no sé si la puedo encontrar, pero un verso del cual no conocen la mayoría de los maestros de profecía, is also in Gilead, igual se encuentra en and I'm not going to Revelación, look for it now because I don't have it in my notes. y no lo voy a encontrar en este momento. But it basically says Pero básicamente dice that the beast looked like a lamb. que la bestia se veía como un cordero. It wasn't a lamb, but it looked like a lamb. No era un cordero, pero se veía como un cordero. And spoke like a dragon. It Se looked veía like a como un lamb. cordero, See if you could find that scripture for me, because I don't have it written down. un cordero. He looked like a lamb and spoke like a dragon. Se veía como un cordero, pero hablaba como un dragón, perdón. Okay? So those why does it look like a lamb but it has two horns? Porque se ve como un cordero, pero tiene dos cuernos. Because those are the two branches. Porque esas son las dos ramas. Those are the two branches. 13:11. Thank you. Revelación 13:11. Thank you. 13:11. I look a final beast, that's the seventh that becomes the eighth, Revelación 13:11. Y aquí vi otra bestia come out of the earth. venir de la tierra. Look at Revelation Gilead 13:11. Vean Revelación 13:11. It spoke like a lamb. Hablaba como un cordero. Oh, peace, peace, salam, assalamu alaikum, peace, peace. But and it acted like a lamb, but it actually spoke like a dragon. Pero hablaba como dragón. Okay, why two horns? Porque dos cuernos. Shiites, Chiitas, Sunnis, sunnis, fighting each other peleándose el uno con el to otro. lead the revived Turkish Ottoman Para Empire liderar al imperio turco otomano. for supremacy and control. Para control y poder. Make any sense? ¿Entienden? That's what all this fighting is in the Middle East. De esto se trata todo este pelear en el Medio The seat is Oriente. in Turkey. Esto se ve en Turquía. The authority is in Saudi Arabia. La autoridad está en Arabia Saudita. So the power comes from the throne. Así que el poder viene del But trono. who's going to lead it remains the question. Pero quién va a liderar sigue siendo la pregunta. An eighth king will come from the seventh. Un octavo rey vendrá del séptimo. It remains to be seen Todavía está por verse. which horn, ¿Qué cuerno, Shiite or Sunni, chiita o sunni, will lead the end time beast liderará a la bestia de los tiempos finales? from the previous seven. De los 7 anteriores. But one thing to understand, Una cosa que hay que entender, the wound of the beast que la herida de la bestia has already been healed. ya se ha sanado. Do we understand that? ¿Lo entendemos? And the whole world is like, what are we going to do? Y el mundo entero está preguntando, Wondering, marveling, ¿qué vamos a hacer? amazed, curious. Maravillados y curiosos.
Maybe that's where the power is. Quizás ahí es donde está el poder. Let's convert. Convertámonos. Let's run to the dragon. Vayamos al dragón. Let's run to the beast. Vayamos a la bestia. The whole world is marveling and wondering. They thought that the caliphate disappeared from world history. El mundo entero se está maravillando y preguntándose cómo fue que el califato desapareció de la historia. And you know what's amazing? Y saben lo que es maravilloso. The world is asleep. Que el mundo está Just dormido. like most people in Zion are Así asleep. como la mayoría de la gente en Sion está dormido. Because on the evening news, they're telling you that they're crying out for supremacy. Porque en las noticias de la tarde les están diciendo que están clamando, pidiendo el poder. Iran says, we are leading the beast. Irán dice, nosotros estamos guiando a la bestia. ISIL says, we are leading the beast. ISIL dice, nosotros estamos liderando a la bestia. And we will destroy Saudi Arabia. Y destruiremos In Yemen. a Arabia Saudita. We will destroy Iran Vamos a destruir a Irán. if they get in our way. Si es que se ponen en nuestro camino. Isn't that what ISIL is saying? ¿Es eso lo que no es eso lo que ISIL está diciendo? Iran, if they get in our way, we'll destroy them. Si se ponen en nuestro camino, The Saudis will destroy them. A los sauditas los destruiremos a Iran says, no, we'll destroy anybody that gets in our way. Irán dice, no, nosotros destruiremos America, Israel, a los que se pongan en nuestro camino. Christianity. A América, a Israel, a la cristiandad.